Jirango rero munyemerere rwose tugaruke kuri izi breaking news. Nta makuru akomeye cyane noneho ava ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabone nubwo twari tumaze iminsi twishimira rwose byinshi byagezweho bijyana no kubahiriza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'iyubahirizwa ry'agahenge kemeranyijweho hagati y'impande zombi tariki 14 z'ukwezi gushize. Kuri ubu ngubu ntabwo ariko bikifashe kubera ko M23 yongeye kuvuga ko noneho drone zagarukanye uburakari Zimisha ibisasu mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23. Tugiye kuba tuva imuzi n'umuzingo ibijyanye n'ayo makuru, ariko kandi ntabwo ari M23 yonyine irimo gutangaza ibyo, ahubwo n'uruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruravuga ko rwagabweho ibitero karahabutaka. Benjamin Bonima numwe mu bahagarariye intumwa za M23 mu biganiro bya Doha, nawe mu kanya kashize yagize icyo avuga ku bijyanye n'iyo mirwano yongeye kubura kandi nyamara bo bari mu biganiro. Ni mu gihe Kinshasa bivugwa ko intumwa zabo zitakiri i Doha muri Qatar. Ayo makuru ndaza no kuyava imuzi n'umuzingo bijyanye n'uko ibiganiro twakomeje kugenda tubikurikirana cyane gatanu kuri gatanu. Uyu munsi ngo hari icyagombaga kugerwaho, ariko kandi intumwa za Kinshasa ntazihari. Turaza gufata umwanya turebeye hamwe uko Doha byifashe, ariko kandi uyu mwanya wo nawuhariye amakuru agezweho ku rugamba. tugira dutya tukabagezaho uko ku rugamba byifashe, na cyane cyane iyo hagize ikiba kidasanzwe. Niyo mpamvu rero n'ubundi tugiye kongera kwerekeza hariya mu burasirazuba. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuba uwa mbere mu kubonera ku gihe inkuru zacu. Indege zitagira abadereva z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero karahabutaka bivugwa ko byongeye kwibasira abasivile mu ijoro ryakeye muri teritwari ya Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya M23 bamaganye mu buryo bukomeye cyane ibitero bya drone bidasiba bikomeje kugabwa mu ngo z'abaturage udasize no mu birindiro bya M23, kandi ibyo byose ngo bikaba bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa budashaka gushyira imbere ibiganiro. M23 muri iri tangazo ryayo yagize iti ibi bitero binyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano byongeye kwibasira abaturage b'abasivile mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 10 Ugushyingo rishyira ku wa kabiri tariki ya 11 Ugushyingo 2025. Kuri iyi nshuro ahitwa Ruki muri teritwari ya Masisi bahibasiriye cyane. Ni mu guhangana n'ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira inzirakarengane, M23 iravuga ko yamagana ayo makosa akomeje gukorwa n'ihuriro rya leta, ariko kandi yongeye gushimangira ubwitange budasubirwaho bwo kurinda no kurengera abasivile bamaze igihe bibasirwa n'izo ndege cyangwa se ingabo zo ku ruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nyamara nubwo M23 ivuga ko yagabweho ibitero, uruhande rwa leta ya Kinshasa narwo ruratabaza. Ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nazo zirashinja umutwe wa M23 gukaza ibitero ku birindiro byazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana wo kwica gahenge bumvikanyeho. Wenda no mu kanya turaza kugaruka ku magambo akomeye cyane amaze kuvugwa na Benjamin Bonima. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efomo Ekoko ni mu itangazo nawe aheruka gusohora akaba yaramaganye ibyo yise kwica mu buryo bukomeye ibyemeranyijwe mu biganiro bya Washington cyo kimwe na Doha. Ati ibirindiro byinshi by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo kwibasirwa n'ihuriro ry'ibyihebe muri Kivu y'Amajyepfo, birimo nk'ibirindiro bya Bulambula, Kibanda ndetse na Mangobo mu bice bya Walungu, Shabunda. Ati ikiraro cy'umugezi wa Mudwe ni mu bice bya Walunga, Mwenga ndetse no muri Tuwe, aho hose hatewe n'inyeshyamba zatwirwaneho no mu bice bya Fizi na Minembwe bafatanyije n'u Rwanda ndetse n'uruhande rwa M23. Ibi nkibutsa ko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda birasobanutse, n'u Rwanda rwabihakanye inshuro zose. Uyu muvugizi wa FARDC yakomeje agira ati muri Kivu y'Amajyaruguru ibitero byibanze Ikasopo ndetse na Kajinga muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere
segiteri ya Oso Banyungu ni muri teritwari ya Masisi. Ati tutibagiwe no kugerageza kwigarurira umusozi wa Ilimwi ugana mu banyantege muri teritwari ya Rubero. Ataho hose uruhande rw'umwanzi rwakomeje kutugabaho ibitero bagamije kwica agahenge twemeranyijeho n'amasezerano ya Doha udasize na Washington. FARDC yavuze ko itanze umugabo ku muryango mpuzamahanga ndetse n'abahuza barimo Katari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri imyitwarire yo kutubahiriza ibyemeranyijwe mu nzira z'ibiganiro, kandi ibyo bikaba bikomeje ngo gukorwa mu buryo buhoraho n'umwanzi. FARDC yavuze ko nubwo ishyize imbere gushaka umuti w'amakimbirane binyuze mu mahoro, ariko kandi ngo yafashe ingamba zose zikwiriye ni mu rwego rwo gusubiza ku bushotoranyi bushobora kuba bwabagabwaho n'umwanzi AFC M23. Ibi rero ari nabyo hari wenda byatumye bafata ingamba zo kongera gukoresha uburyo bwo mu kirere, dore ko ku butaka bisa n'ibyamaze kubananira neza. Kuri ubu ngubu nk'uko tumaze iminsi tubigarukaho, n'uruhande rwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamaze guhindura umuvuno, aho barimo kwifashisha noneho ikirere cyane kurusha ku butaka. Ni drone zituruka Ikisangani cyangwa se Bujumbura zikaza kwangiza ibirindiro bya AFC M23 udasize n'abaturage b'inzirakarengane. Ari nabyo rero byongeye gusubirwamo n'iri huriro rya leta uyu munsi. Hagati aho ibiganiro bikomeje idoha AFC M23, aho inafite intumwa Benjamin Bonima mu burakari yahise yandika ati kenshi ukuri kuba kure cyane ntaho kujya kwihisha. Nk'ubu ngubu ibihumbi n'ibihumbi by'ibirometero uvuye ahantu harimo kuvugira ibihuha n'isesengura ritagira ishingiro ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo aho yashakaga kuvuga ko nyine wenda baridoha kure cyane, ibirometero n'ibirometero nyine uvuye idoha wenda ukajya no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwahidoha niho yavuze ko harimo kuvugirwa ibihuha, na cyane ko Benjamin Bonima n'umwe mu bakunze kugaragaza ko uruhande rwa leta rudafite ukuri. Byageze naho noneho bivugwa ko hari umwe mu bahagarariye intumwa za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uvuga ko wamuha ubushobozi ngo ataganira na AFC M23. Benjamin Bonima yakomeje agira ati abaturage bacu iyo kure mu birometero bakomeje rwose guhura n'akaga, baradusaba kubarinda mu gihe kirekire n'icyubahiro cy'agaciro, tubaha n'icyubahiro cy'agaciro batigeze babona cyangwa se batigeze baryoherwa n'icyo cyubahiro mu myaka myinshi, kandi tukabasubiza ubumuntu, aho abaturage natwe tubasubiza tuti yego rwose turiteguye. Aha nubwo wenda tutajyaho ngo dusesengure, ariko kandi yashakaga kubihuza n'ingingo twakunze kugarukaho ijyanye no kuba impande zombi zitarumvikana neza ku bijyanye no gusubizaho ububasha, aho Kinshasa ishaka kuba yayobora ibice byigaruriwe na AFC M23. Aha rero Benjamin Bonima asa n'ukomoza aho ngaho, yavuze ko abaturage iteka ryose bahora bataka bifuza ko rwose barindirwa umutekano na AFC M23, aho bahora babibasaba nabo bagasubiza bati yego rwose twiteguye gukomeza kubacungira umutekano. Ngibyo rero ibya AFC M23 n'uruhande rwa leta. U Rwanda na FDLR twabyutse tubigarukaho, byo biteye ubwoba kandi biteye n'agahinda. Ni FDLR ngo yambariye urugamba kandi yiteguye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ku ngufu za gisirikare. Turaza no gufata undi mwanya wenda dukomeze tubigarukaho. U Rwanda se n'ikiruza kubivugaho. Ibyo byose ni amakuru nkomeza gukurikiranira hafi.